advice is about knowledge on that particular thing. For example, Mama Fina teyetaga kubeera eloquent mu luzungu ku advising a president ku byabuwangwa. Otegedde oku advising a president ku nsonga za busoga teweetaaga kubeera eloquent mu luzungu. President akulonze ng'omuwa amagezi we ku nsonga za busoga. No experience. Which experience does Kenzo have? It is no. Namuli, nkwegayiridde mu mutima gwe wejjeemu ekigambo ekiyitibwa bias. Okay. Njagala bano bonna ba muting, njagala kubuulirira mwannyinaze. Omutima gwo gujjeemu ekintu ekiyitibwa bias. Because when that apparent bias, nze nkulaba you a good relator. I don't want anyone in America to look down upon you, whether because oli mukyalo oba oli muddugavu oba waakatandika. Oli atandika okujajinga based on that agambye what experience. No. For a person who has been 20 years in this industry, 20 years, natuuka ku BET, which is a global award, and a Grammy, I don't think is less experienced to advise someone on performing arts. No. Aba ina that enough experience okubeera nayo mu that field. Are there better suited people? Probably in your opinion, wandibaddewo abasinga. But you see kiri kyegambye nti advise gwenjagala gwenjijjako. Sigenda kujja advice kwoyo gwe saagala ajimpe. Advice comes with someone who can honestly tell you nti kino kiri bwe kiti nga nawe bw'okifiiringa. Kakati ekyo kiri person to hold bakirekera omukulembeze w'eggwanga okwerondera abawabuzi. Kakati eloquence si kikulu kubanga tagenda kadaala kusaba kalulu. Eloquence ya Kenzo eri gye tuyita excellence on stage. Has he excelled on stage? Yes. Has he excelled globally? Yes. Does he hold record albums? Yes. Does he have any performances? One song. Yes. Even if it's one in your opinion. In your opinion. Naye njagala wejjemu mwannyinaze wejjemu ekintu kiri mu. No, I'm not biased. Like I don't know Kenzo on a personal level. Linda katono. Honorable. Simanyi ate gwe kumanyi nnyo on a personal level than even Kenzo. Kenzo simanyi on a personal level. Chovola bankubuulirira. Kakati gw'ogamba omanyi oluyimba lumu olwa Kenzo, right? Yes. Kakati kanteekeko abantu abalala abamanyi olulala. Nsaba omuntu omu yanmuting amenyereyo n'omukyala ennyimba za Kenzo 5 nga tuli bonna ba panelist kuno. Aina City Alosi, aina Ntwala Mbiro, aina kana kayimba omwavu okay ayimba nga bamugoba olw'obwavu n'afunamu akasente. Aina stamina ennyimba empitirivu honorable. Kakati maama ndowooza owulidde nti abayimbi buli omu ayinayo omuyimbi oyo gw'aba ayagala. Kakati maama mwe mu bayimbi mu basita mu Uganda omanyiyo bameka mukyala Namuli? Manyi what's it called? Or Bebe Cool, manyi Nina Rose, manyi who else? Gravity Omutuju, Catherine Kusasira. Kakati wano wenzija ne Crystal Panda bonabo babanyi. Yes. Obadde okimanyi nti Catherine Kusasira naye advisor wa president. Ekyo achachino bache bawadde Kenzo. Damu. Kenzo senior presidential advisor, senior presidential advisor. Achajina na nabyembi agenda kwesimba oba MP. Kenzo senior presidential advisor. Obadde omanyi nti ne Catherine presidential advisor. Hey, opa. Tamanyi bintu bya current affairs Uganda. Ongambo kiinako obuzibu Catherine okubeera presidential advisor.
So for some reasons. What reason? Kati, njagala oziwe, eloquence biri byonna byobadde owamu. Catherine is pretty much knowledgeable. She's a very knowledgeable person. If you hold a conversation, I've held conversation with Cathy for some time. Naye olaba ng'ebintu by'abateesa birimu amagezi. Kitegeeza, you've held conversations privately with Catherine. Yes. But not with Kenzo. I've never spoken to Kenzo Simomanyi on a personal level. And is that enough to judge him? No. I'm not going off like about speaking to somebody or knowing them on a personal level. Chengeza ko gamba mbo. He's in a wrong position. That's all. In your opinion, he's in a wrong position. In opinion of many, and that the one that appointed him is actually in a right position because he's a presidential advisor on performing arts, and that's it. That's what he does best. And I would understand Chiricho Ogambia, and that's why I was digging deep for your reason. At least Ogambia, for Catherine, you've interacted with her. Probably in future, when you interact with Eddy Kenzo, maybe you may change your opinion or you'll form a different opinion. Even his reasoning capacity, social media, when there is a time he has, while it was some circulation things like videos is getting around, I guess like 4 years ago. I think he was going through something. He was crying out loud, but he cannot even express himself. Like, Namuli, do you know anything related to mental health? Of course. Yeah. Do you want to judge a person because of the situation they are going through at a given, the pulse or impulsive reaction to certain situations? Because as individuals, I think we react differently to different situations. When people lose loved ones, at times they cry, they even sob. Some do it publicly, but should we judge their ability to perform certain things? Probably Chechiriche Gambia because someone cried. Because I thought you would say he spat at someone or he did this. So should we judge them because they cried during a given situation? Is that the basis of your judgment as to whether someone should be a presidential advisor? I'm not going to, because health, of course, mental health is very serious. But one thing for a fact, the conversations is more, if you to go back on YouTube, no like is interviews is either bloggers or people on TV or mlabanga. He cannot pass on a message pretty well. So how can he be an advisor? Even to communicate with the mass media itself. Because advice is to individuals. It's not for masses, you know. You're not advising the masses. You're not carrying a portfolio. You're not a representative of those masses. You're only passing on advice to an individual. For example, if you have your lawyer should not convince masses, but they should advise you well on that particular part of the transaction so that you do it well. That is the role. That's why advice is, is for dockets, presidential advisor on seseflies or on epidemics. Kakati presidential advisor for epidemics gwetewetaaga kumumanya yayina kumuwabula nti COVID nga bwaze tuggalewo. Kyekyoka era agamba ayongerezaako birala abakugu bange baŋŋambye. So I know Namuli is aina opinion ye, but slowly nze kyenkukubirizamu nti give those people that second chance to judge. At least genda maaso, dig deeper, try to listen and maybe see, because this is not something you're going to reverse. Kenzo now has it. I would like to see one of the advisors in future, even the government of America or here. Yeah. Honorable, Namuli asooka agende, asooka asome ku current affairs za Uganda, asooka amanye ebigenda mu maaso ebituufu. Kuba kireka ebintu byaliko bya myaka gya ddadda nnyo tamanyi current affairs. Bawulira Kenzo ali mu bino ebintu ebyabaddewo tamanyi bulungi ng'ebintu yakoze
tamanyi nti Kenzo YouTube ye kusinziira ku profile ye erina Namuli 800 million views. Namuli oli 800 million views. Yes, Namuli ali Maryland. Namuli, see you in Ama tujja kweraba mu conversion nja kujja nkubuzeko honorable. Namuli genda osooka osome nsi yo. For the record, Paul, I've gotten your message. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, honorable. And Frank Sebo omukwano gwaffe guzzeewo weebaleeyo najja oli mu US. Frank T Concrete Microsoft sikumanyi ate kati gwe mmanyi ye yagikola Microsoft. Amanyi Sebo otero tuyisaamu eggaali eyo waffe tubeera tulinayo emikolo owa Haji Nsamba. Era bwetiba nkusanze nja kujja nkubuuzeeko nze ndi muzzukulu mu luggya. Neyanze ge munnange. Naye Honorable tulina ekizibu kimu kye mbadde njagala oyongeremu okusomesa abantu. Bwe mba saagala kaliisa siraba kirungi kyayina. Waba ayina ebirungi 10 naye ng'ekibi kye simwagalako kimu. Ebirungi sibitunuulira. Nkulembeza kyange kino ate ne bannabyabufuzi aba opposition basomeseza nnyo abantu obutaagala bantu. Honorable omuntu waba ayina ekibi n'okusinkana obukubuuzaako batusomeseza nti buba musango. Nedda ekyo tokifaako. That will heal Microsoft bwe tunajja ku platforms nga zino. I think the more we interact, omanyi ne distance ereeta a lot. So the more you interact, the more we narrow down the distance and the gap of communication. So the more we communicate, probably we get to understand ourselves better. Kubanga abatayagala tu communicating be baagala tuwalagane. Because nga waliwo information vacuum. So kyekyo lwaki saagala nnyo kujaji nga njagala ndabe Namuli antwale tulye ekyemisana. Era tulina okulya ekyemisana boss. Ekyokulabirako ekisooka twalaba wano omukulu kati King Saha kati yakutta omumuli abantu bamuwagira okukamala. Yakuba akayimba katubonga nawe ne bamutwala ntyaki. Kakati yakubye zino ennyimba zino ezitambula kati bamwaniriza. Kati ebiseera biri waaba yakola ensobi kati waaba yakyusizaamu tetujajengera nnyo bantu kutenza tuli yantama kati tulabe tusobole okulabika nga tulaba ebirungi by'omuntu n'ebibi.